ब्रांच नहीं मिलेगा उसको आईटी मैनेज कर ली ना टाइम गया 5 मिनट उससे अच्छा है कि जिसको है उससे बात होता WBJ में जाना नहीं चाहती है वो बात है। ऐसा ही हो गया तो मुझे लगता है जाना चाहिए ऐसा ही ऐसा ही हो भी सकता है। उसका अच्छा गया है एग्जाम, देखते हैं। उसका रिजल्ट बहुत टाइम में आता है, पहले आ जाता है जी एडवांस का रिजल्ट। मार्क्स कितना है? 40 पता है तो 6 में आप देखते हैं 20 है 110 जो पेपर है उस हिसाब से जीतने का 200 आना टॉप पेपर नहीं। सर आप देखें ना एडवांस का मैथ तब लगा आपको नहीं है ज़्यादा नहीं। हम लोग क्या है कि आउट ऑफ द एग्जाम हॉल देख रहे हैं, अब एग्जाम हॉल में अलग बात है। ठीक है, एग्जाम हॉल में बच्चे का माहौल कैसा होगा। अभी एक बैच में 10 व्यक्ति का है ना, एक का खराब ले तो 9 का रिजल्ट है। ये खड़गपुर में लेकिन एक चीज है, लेकिन खड़गपुर में 10 तक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। हाँ, ये चीज हम देखे हैं सर, ये हम लास्ट 5 या 6 ईयर से ऑब्जर्व कर रहे हैं जब से हम पढ़ा रहे हैं खड़गपुर में। अभी चीज देखिए टेली में बच्चे को 97, 98 आ रहा है, बट 11-12 में उसको चाव हो जाता है। मतलब या तो वो 10 तक जो स्टैंडर्ड में पढ़ा, देखिए स्टैंडर्ड तो पढ़ जाते हैं 11-12 वाले। हाँ, और यहाँ का बच्चे का सबसे बड़ा बैक क्या होता है, खुद से नहीं पढ़ता और सेल्फ स्टडी बहुत कम। और जो सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, उसमें भी टीचर हायर करके रखा है। ये बहुत लैक होते हैं। जैसा कोई अभी 3 क्लास के, ये 3 क्लास जो आज के नहीं, 3 क्लास का आज जाके नहीं पढ़ता, वही दिक्कत ये लैक है। तुम्हें चीज देखना आजमा के, तुम्हें चीज फॉलो करके देख, 1 महीना तुम चीज बना के देखेगा तो बहुत चीजें देखने मिल जाएगी। तुम लोग बस ऐसे नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत है भाई। ये टाइम तुम्हें अच्छे से यूटिलाइज करेगा ना, आदमी किसी में फोड़ देता है, इतने में फोड़ देता है। निशान इंदर का वीडियो देखना, ये 247 जो है लास्ट का 3 महीना हो, 3 महीना पढ़ के निकाला है भाई, 3 महीना 247 निकाला है डायरेक्ट। ऊपर तो वीडियो में रखा है किस दिन उसका इमेज आया, सितंबर 3 तारीख को उसका इमेज बुक ऑर्डर किया कोई में खाओ, 3 महीना निकले ही नहीं करते वहाँ। अब वो डेडिकेशन ला पाएगा। क्वेश्चन तो ये है, तुम लोग के पास अभी बहुत टाइम है, क्या चल रहा है? नहीं खत्म, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना तो है। हाँ तो
महीना में आदमी क्या चेंज कर देता है, क्या कुछ नहीं चेंज कर देता है, बहुत होता है। तो कॉन्फिडेंस क्या है, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया था 11 उठाओ पढ़ो, एक चैप्टर एटलीस्ट एक चैप्टर तुम्हें टारगेट लेके चलो, 11 तो तीनों का बांट दो सिलेबस, ये चैप्टर को खत्म करना इसीलिए अब तुम मेरे को खाली ऐसे पूछे मतलब मैं आज एक चैप्टर पढ़ के आप पूछे तो मैं पूछ तुमको बोल रहा हूँ सर मैं ये किया हूँ ऑन द स्पॉट दे पा रहे हैं कि एग्जाम में पूरा 32 चैप्टर याद करके 32 फिजिक्स 32 केमिस्ट्री 32 मैथ प्रैक्टिस कर करके ही तुम्हारा पकड़ आएगा, तो वो हो जाएगा। तुम लोग का जैसा तुम लोग के अंदर कमी क्या होता है, कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सीजन की बट अभी तुम एक चीज देख दिमाग को देख, 2 क्लास से चिल्ला रहा है, 2 क्लास से चिल्ला रहे थे हम बैठ रहे थे साथ बैठ रहा है तो मुझे तो बैठ रहा है क्योंकि उसको समझ आ गया अब नहीं पढ़ने से नहीं होगा, वो नहीं पढ़ रही है क्या बात, नहीं पढ़ना होगा। अब क्लास में तुम बात करने से टाइम वेस्ट होता है, देख अपना मत कर रहा है, चुपचाप बैठ के कर रहा है, जो कंटेंट तुमको पढ़ाया जा रहा है भी बताएगा और उतना कर लेना भाई, सब करेंगे दूसरा एग्जाम वही पाना पढ़ा देना तुमसे होना बहुत डिफिकल्ट है सर। आपने एक चीज बोलिए याद कैसे लगे, क्वेश्चन क्रिकेट खेला है बचपन में, वो कैसे बोलता है यार से इसको बोल देगा क्रिकेट, हाँ तो खेला होता है इसको एग्जाम सिस्टम का लेना ही है तो कैसे बोलो क्या क्वेश्चन, तो वहाँ पे मतलब क्या theorems and results related to continuity. Okay. লিঙ্ক সেন্ড করেছো লিঙ্ক? দেখছি বলে দেবো। Bolzano's theorem. F is continuous in this closed interval AB. Fa times Fb is less than 0.
then there exists C belongs to open interval AB such that FC equals to 0. Okay, so at least one C means this is A, this is B. Suppose FA is here, AB is here, then at least one time it will intersect the x-axis. But this is quadratic is continuous because it is polynomial. Polynomial functions are continuous. It may have more than one roots. C1, C2, C3. This is Bolzano's theorem. C is a point between A and B. Means F te value positive ache, A point AB te value negative ache. Then at least one time it will cross the x-axis between A and B. Means there will be a intermediate value theorem এটা দিয়ে বলা যায় IVP. We will take the generalized version IVP, intermediate value property. Maybe the opposite thing is there, A to B. FA is negative, this is FA. FB is positive, this is FB. Then at least one time it will cross the x-axis, maybe multiple times. Okay, C1, C2, C3. At least one C between A and B where it will cross the x-axis. This is Bolzano's theorem. How to apply this? We will see one question. लिखो 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 क्वेश्चन टा तो लिखी 2013 C3 পয়েন্ট মানে যেখানে ক্রস করছে এক্স অ্যাক্সিসকে, এখানে C1 এ ক্রস করেছে, C2 তে ক্রস করেছে, C3 তে ক্রস করেছে। C is a point between A and B. Means একবার ক্রস করতে পারে, মাল্টিপল টাইমস ক্রস করতে পারে। There will be at least one C. At least one root তুমি পাবে, maybe more than one roots. Okay.
this is a polynomial equals to 0. X is in this closed interval. Then exactly one root, no real root, at least two real roots, at least one, at most two real roots. হ্যাঁ কোয়েশ্চেন কোনটা কারেক্ট হবে, which option is correct? তো এই টাইপের কোয়েশ্চেন করতে গেলে এই থিওরেমসগুলো জানতে হবে. দিস আর দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অফ দিস রেজাল্টস. হ্যাঁ জিরোতে পজিটিভ আসছে, জিরোতে 8 আসছে, দ্যাট ইজ পজিটিভ. ওকে, ফার্স্টে বলো যে এই জিনিসটা এটা গ্রেটার দ্যান 1 অর লেস দ্যান 1? এটা গ্রেটার দ্যান 1 তাই না? সো আমি আগে 0 থেকে 1-এ দেখছি. P0 কি হবে বলো? P0 is 8 which is positive. What is P1? P1 minus 7 negative. So P0 so at least one root, এখানে একটা root আছে alpha, at least one root between 0 to 1 by Bolzano's theorem. At least one root, not one root. Okay, one root, at least one root between 0 to 1. So 1 to এটা একটা ইন্টারভেল হবে. P1 we know -7 which is less than 0. এই পয়েন্টে ভ্যালু কি হবে, পজিটিভ অর নেগেটিভ? I'm not interested with the value, I just interested with the sign, positive or negative. পজিটিভ হবে means x এর প্লেসে 8 to the 2011. পজিটিভ আছে. দেখো এটা কি হবে, এখানে এটা 8 হয়ে যাবে, রাইট? দিস কোয়ান্টিটি ইজ গ্রেটার দ্যান 1, তো এটা ডমিনেট করবে, এটা হাইলি পজিটিভ হবে, এগুলো সবগুলোকে ম্যানেজ করে দেবে. সো ইট ইজ পজিটিভ. ওকে, পজিটিভ নেগেটিভ means P1, so one root here, at least one root. এই রেঞ্জে একটা রুট থাকবে, এই রেঞ্জে একটা রুট থাকবে. সো at least two roots you are getting. So option D is correct. এইটা এটা পজিটিভ আসছে তো? হ্যাঁ পজিটিভ আসবে. দেখো আরে 2013 8 to the power 2012 by 2011
minus 2012 into 8 plus 8 minus 16 into 8 to the 1 by 2011. পজিটিভ হবে তো বলো, ইজ ইট পজিটিভ? So one root between 0 to 1, at least one root between 1 to 8 to the 1 by 2011. So therefore at least two roots. Okay, using Bolzano's theorem. বলো। minus 5 into 8 is equal to 10 to তাহলে আপনার 2013 ইন্টু 8 মাইনাস 2012 ইন্টু 8 এটা শুধু 8 হবে, মানে 10 টু 8 হবে, রাইট? সিস্টেম হবে নেক্সট 7.99 সামথিং, মানে তুমি এটাকে 8 নিতে পারো। ওকে, এটাকে তুমি অ্যাপ্রক্স 8 নিয়ে ভাবতে পারো, দেন তুমি ক্যালকুলেট করো কি আসছে। মান আসছে 8 আসছে। সেটা কত হবে যদি আপনি অ্যাপ্রক্স 8 নিয়ে নেন, তাহলে 8 প্লাস 8 16 है, কারণ 201 থেকে 202 নিয়ে আমরা 1 নিয়ে তো 8 প্লাস 8 16 16 মাইনাস 16 ইনটু যেটা করেছেন সেটা 1 থেকে বড়, সেটা তো নেগেটিভ আসছে। 2012 না না পজিটিভ 2013 একটা কাজ করুন, 8 টু দি পাওয়ার যেটা আছে না সেটাকে 1 প্লাস 8 ইনটু 1.201 লিখে দিন। ওকে, এরকম কিছু হবে। হ্যাঁ, ওকে, মাইনাস এটা কি হবে? 2011 8 minus 16 into 8 to the power 1 by 2011. এরকম করে প্লাস 8 মাইনাস 8 করে ওই 201 করে 201 কি করবে? ওকে শুরু করবে। তারপরে হ্যাঁ, না না, তুমি কি বলতে চাইছো? 20 এই 201 ইনটু 8 কেটে গেছে, প্লাস 8 মাইনাস 8 করবে, তাহলে ওটা হলো 2013 ইনটু 8, ये आगे प्लस 8 से प्लस 8 प्लस 8 60 में जाएगा, तो 201 का कॉमन निकाला, ये भीतर ये 8 ऊपर 1 प्लस 8 है माइनस 1, ये क्या देखा है पॉजिटिव, और बाकी का जो তো মনে হচ্ছে পজিটিভ হবে। टू जीरो কেন হবে এগুলো তাদের লিখে দিয়েছে? আর নিয়ে করে নিয়ে আমি একটা অন্যভাবে করেছি।
that you are traveling to 80 people ওই জিনিসটা ওটা ওটা বলতে পারবো বলতে গেল বাই বলতে গেল অ্যাক্টিভ ফর কেন হ্যাঁ পাওয়ারটা অ্যাক্টিভ করা তো ঠিক আছে মাইনাস ডিভাইডেড বাই ইনভার্ট তাহলে ওই গোটা জিনিসটাকে আমি দেখি তাহলে 8 পয়েন্ট সামথিং হবে হ্যাঁ তারপরে 8 পয়েন্ট সামথিং হবে 8.000 অনেক দূরে তারা কাছে 8 পয়েন্ট সামথিং এবার মাইনাস 16 ইনটু 8 ইকুয়াল 111 ওটা বহুত ছোট এই করে 111 বহুত ছোট ঠিক আছে ঠিক তো তাহলে ওটাকে আমি মাইনাস 60 নিতে পারি আর প্লাস এই আছে তো মাইনাস 60 প্লাস মাইনাস 8 হয়ে যাবে আর এই প্লাস সামথিং মাইনাস 8 মানে সামথিং ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান 0 কি সব বলছো আচ্ছা দেখি ট্রাই করি পলিনোমিয়াল থেকে স্টার্ট করি 2013 x টু দি পাওয়ার 2012 2012 x to the power 2011 minus 16x plus 8. So x to the 2011 to 2013 x, okay, minus 2012 minus 16x plus 8. তো এটা 8 হয়ে যাবে x এর প্লেসে যদি তুমি ভ্যালু বসাও x ইজ 8 টু দি পাওয়ার 1 বাই 2011 8 2013 x minus 2012 into 8 minus 16x plus 8. Now this the 16x কে তুমি লিখতে পারো যে 2 into 8x আমি বলছি 8x কমন নিয়ে নাও তো 2013 minus 2 minus 2011 into 8 হবে দেখবে 8x into 2011 minus 8 into 2011 so 8 into 2011 common চলে যাবে this is x minus 1 what was x was 8 to the power 8 to the power 1 by 2011 minus 1 but this quantity is greater than 1 so this quantity is positive this is already positive so this whole thing is positive okay positive আসছে না positive so at least 2 roots question number 2 a b c are real numbers a not equals to 0 alpha is a root of a square x square plus bx plus c equals to 0 and beta is a root of a square x square minus bx minus c equals to 0 0 less alpha less beta and this equation a square x square plus 2bx plus 2c equals to 0 has a root gamma that satisfy option A gamma is alpha plus beta by 2 gamma is alpha plus beta by 2 gamma equals to alpha gamma is between alpha and beta
অপশন ডি হবে। ওকে ভাই, কারণ কি আমরা তো এই থিওরেমে ইনইকুয়ালিটি নিয়ে কাজ করছি। ওহো বলো। নো, ডি তো ডি হবে, বাট টেল মি দ্য এক্সপ্লেনেশন। হ্যাঁ, এটা দেওয়া আছে। আলফা অ্যান্ড বিটা আর পজিটিভ নাম্বারস। আলফা অ্যান্ড বিটা আর পজিটিভ, আলফা লেস দেন বিটা। Yes, yes, independent condition. স্যার ইনগ্রেডিয়েন্ট ট্রান্সফার কি আছে আনসার অনেক বড় হবে, এক্স্যাক্ট স্মল আনসার নয়, পাইটাই থাকবে এখন। স্মল আনসার নিয়ে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট কি আছে? আপার লিমিট লোয়ার লিমিট কি আছে রুট বাইরে করে স্যার রুট পাই স্কয়ার শুধু পাই স্কয়ার লোয়ার লিমিট ঠিক আছে, আপার লিমিটে প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে। হুম হুম আলফা বিটা তাহলে আলফা মাইনাস বিটা সরি প্লাস বিটা তাহলে টু আলফা তার কি বলবো বিটা আলফা প্লাস বিটা প্লাস টু সি এটার সঙ্গে এই কোশ্চেনটাই কমপ্লিট করতে এইটাকে তুমি পলিনোমিয়াল ভাবো। লেটস সে দিস ইজ ইয়োর এফএক্স, এফএক্স ইজ দিস ax square x square plus 2bx plus 2c, this is fx। বলো f alpha কি হবে? a square alpha square 2b alpha plus 2c। now what is alpha? Alpha is a root of this equation, so we know that a square alpha square plus b alpha plus c equals to 0, right? So b alpha plus c equals to minus a square alpha square। এখানে 2b alpha plus 2c আছে, 2b alpha plus 2c is minus 2a square alpha square, right? এটাকে নিয়ে এখানে বসিয়ে দাও, a square alpha square minus 2a square alpha square, so minus a square alpha square, so this is negative। Alpha is the root of this equation, a square alpha square plus b alpha plus c is 0। Beta is the root of this second equation, a square beta square minus b beta minus c is 0। b beta plus c is a square beta square, तो f beta calculate করবে, a square beta square 2b beta plus 2c, মানে 2 হলে এখানে 2 হয়ে যাবে, so 3a square beta square, this is positive,
So f alpha f beta product is negative means এদের যে রুট থাকবে কার fx পলিনোমিয়ালের that will be between alpha and beta. So gamma is between alpha and beta. So option D is correct. বলো এটা পজিটিভ এসছে এটা নেগেটিভ এসছে এদের প্রোডাক্ট নেগেটিভ আছে বাই বোলজানোস থিওরাম একটা রুট থাকবে যেটা আলফা আর বিটার মাঝে কোথাও আছে সো দ্যাটস ওয়াই গামা ইজ বিটুইন আলফা অ্যান্ড বিটা ওকে কোশ্চেন ছিল তো সলভ তো এখানে করেছি Next is intermediate value property. Okay. F is continuous in closed A comma B. Then F takes any value F can take between FA and FB for some C belongs to A comma B. Means বলতে চাই যে this is A, this is B. F is continuous between A to B. This is A. So B পয়েন্টের ভ্যালু এখানে আছে and F is continuous. This is F. Y is fx, x-axis, y-axis. This is your fa. This point, this is your fb. And the function is continuous. আমি বলছি যে তুমি এই fa to fb এর মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু চয়েস করো. Let's say you take somewhere here. This is a value between fa and fb. IVP says এই ভ্যালুর করসপন্ডিং তুমি একটা সি পাবে যেটা থেকে বি এর মধ্যে থাকবে মিনস এই পয়েন্টটা হচ্ছে গ্রাফে তার করসপন্ডিং এ থেকে বি এর মধ্যে কোন পয়েন্টটা আসবে C1 এটা আসবে ইফ ইউ টেক এনি আদার ভ্যালু বিটুইন FA টু FB লেটস সে তুমি এই ভ্যালুটা চয়েস করেছো তো এই ভ্যালুর করসপন্ডিং কোন একটা এক্স পাবে যেটা এ থেকে বিতে আছে সো লাইক দিস C2 দিস ইজ ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু প্রপার্টি
intermediate means between these two value means you can choose any value between fa and fb, you can get a c between a to b means বলতে চাইছি যে fa থেকে fb এর মধ্যে যে কোনো ভ্যালু f ফাংশন অ্যাটেইন করবে মানে তুমি একটা ভ্যালু পিক করলে তার করসপন্ডিং একটা ইনপুট তুমি অলওয়েজ পাবে যেটা a থেকে b এর মধ্যে থাকবে। Okay, if you take any value from here, you will get a c between a and b. That's it, because there is no break in the function between a to b. This is intermediate value property. Okay, so if you take alpha from here, if you take beta from here, so for alpha there is c1. Okay, so if c1 is alpha, if c2 is beta, this is intermediate value property. হুম 14 জুন 12 হলো তো মনে হয় 13 হবে 13 और 14 ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট আছে ট্রু ফলস বলতে হবে এটা আগে পাঠিয়েছিলাম না 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 অনলি কন্টিনিউটি আগে কি পাঠিয়েছিলাম তাহলে পাঠিয়ে দিচ্ছি আরেকবার তোমরা কি প্রিন্ট আউট নিয়েছো এটা टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 equals to 5 has a solution in 1, 2. Yes or no? Yes. देखो पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस হবে রাইট পলিনোমিয়াল ফাংশন কন্টিনিউয়াস হবে বলো হ্যাঁ ওটা দিয়েও করতে পারো বোলজানোস থিওরেম দিয়েও করতে পারো তুমি f1 ক্যালকুলেট করো হোয়াট ইজ fx লেটস সে দিস ইজ ইওর fx আমি আইভিপি অ্যাপ্লাই করতে চাইছি 2x³ প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস 1 বলো f1 কত হবে
f1 will be 3, f2 কত হবে? is equal to 5 কি লিখা আছে? ইকুয়ালস টু 5, RHS 5 আছে। আমি ওটাকে এদিকে নিয়ে f বলতে পারি না? হ্যাঁ বলতে পারো, দেন হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই বোলজানোস থিওরেম, লেস দেন 0 গ্রেটার দেন 0। আমি বলছি এটাকে আমি এফএক্স নিয়েছি, দিস ইজ মাই এফএক্স। 5কে আমি নেইনি, এটা আইভিপি দিয়েও করতে পারো, আইভিপি না দিয়েও করতে পারো। আমি আইভিপির অ্যাপ্লিকেশন বলছি। f1 is 3, দিস ইজ ইয়োর এফএক্স। f2 কত হবে? f2 হলো 16 plus 1 17 19 আসছে। ওকে, নাও ইউ সি 5 belongs to 3, 19, right? means 5 is a member। এই যে এটা হচ্ছে 3, this is 3, this is 19, 5 is in between somewhere, let's say this alpha is 5। তো এর রেসপেক্টে তুমি 1, 2 তে একটা ভ্যালু পাচ্ছ, means there exists a c between open 1, 2 such that fc equals to 5, fc equals to 5 হচ্ছে, তার মানে 1, 2 তে একটা x এর ভ্যালু পাচ্ছ, যার জন্য এটা সমান এটা হবে। so there is a solution inside 1 and 2, 1, 2 closed using IVP। x to the 200 plus 1/1 plus sin square x is 200। तो 1 plus sin square x কত? आंसर तो ये सर देखिए বলো কি করে হবে? হোয়াট উইল বি ইয়োর এফএক্স? এটাকে এফএক্স নিয়ে নাও, দিস ইজ এফএক্স, দিস এলএইচএস ইজ এফএক্স। এরকম একটা নম্বর দিতে পারে এর 200 থেকে কম সুপার ডিভাইডেড করে 200 থেকে কম। মানে আমি চাইছি যে এই যে 200টা, যেমন ওখানে 5টা বিটুইন 3, 19 ছিল, আমি এরকম চাইছি যে এই 200টা বিটুইন সামথিং, সামথিং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে ওখানে 1, 2 দেওয়া আছে, এখানে কিছু দেওয়া নেই। তো একটা তুমি অবভিয়াস যে 0তে ক্যালকুলেট করো, 0তে 1 আসবে, মানে f0 is 1। এবারে তুমি যদি হ্যাঁ মানে এক্স এর ভ্যালু তুমি কি নিচ্ছ? 1। এক্স এর ভ্যালু 2 নিয়ে নাও। দেখো এক্স এর ভ্যালু 1 নিলে প্রবলেম আছে। এখানে যদি তুমি 1 নাও, f1 is 1 to the power 100, so 1 plus এটা তো obviously less than 1 আছে। না, আমাকে বলেছে যে সলিউশন আছে কি নেই, একটা সলিউশন থাকলেও চলবে, এক্সিস্টেন্স দেখাতে বলেছে। if I take 1 then it is 1 plus something, that is not interesting because this is obviously less than 1, মানে এখানে 1 plus ধরো আলফা হবে, that is less than 2, f1 will be strictly less than 2, right? তো তুমি 2 নিয়ে নাও, this is 2 to the power 100
সরি 2 টু দি পাওয়ার 200, হ্যাঁ এটা এক্সের প্লেসে 1 হবে, 1 প্লাস সামথিং পজিটিভ, এই জিনিসটা অলওয়েজ লেস দেন 1, তো লেস দেন 2 হয়ে যাবে। ওকে, 2 টু দি পাওয়ার 100 প্লাস 1 বাই 1 প্লাস সাইন স্কোয়ার 200, so obviously it is greater than 2 to the power 100, so 200 belongs to 1 comma, yes, 1 by 1 plus 200 is here and it is continuous function, huh, sin square 200 x এর প্লেসে, আচ্ছা সরি 200 না 2 হবে, ওকে ক্লোজও দিতে পারো, ওপেন দিলেও প্রবলেম নেই এখানে। ওকে, ওই আগেরটা আমি কি 1 আর 2 কে ইনক্লুড করছি না, বিটুইন মানে মধ্যে দাঁড়াতে ওই বিটুইন মানে বাউন্ডারি পয়েন্ট এক্সক্লুডেড বিটুইন এফ এ অ্যান্ড এফ বি। ওকে, এখানে যে সি থাকবে, সি ক্যান নট বি 1, সি ক্যান নট বি 2, বিকজ 1 এ তো 3 অলরেডি আছে, 2 তে 19 আছে, 5 হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই। আফটার দিস এলসিডি हाँ डिपेंड्स, অনেক কটা নেই না পরে ক্লাস sign preserving property. F is continuous at a, x equals to a, and suppose fa is non-zero, then case 1, if fa is positive, then fx is positive for all x belongs to a minus delta to a plus delta. Case 2, fa is negative, then fx is negative for all x belongs to a minus delta to a plus delta. This is called the sign preserving property. X equal to a te function continuous bola ache, and also if you see that fa is non-zero, তো দুটো পসিবিলিটি এফ এর, ইদার fa is positive or fa is negative. যদি fa পজিটিভ হয় তাহলে এর যে কোনো নেবারহুডে, ক্লোজ নেবারহুডে পজিটিভই থাকবে, যদি fa নেগেটিভ হয় তাহলে এর নেবারহুডে অলওয়েজ নেগেটিভ থাকবে ফাংশন। ওকে, দিস ইজ কল্ড সাইন প্রিজার্ভিং প্রপার্টি। This is neighborhood, delta neighborhood means this is a ache, this is a minus delta, a plus delta, so this is the neighborhood. Means if fa is positive, এই neighborhood এ সব জায়গায় পজিটিভ থাকবে ফাংশন, যদি fa নেগেটিভ হয় এই neighborhood এ সব জায়গায় নেগেটিভ। বলো, ডেল্টা ইজ স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দেন 0। না না, 0 হবে না, a মাইনাস ডেল্টার কথা তো আমি বলছি না, আমি তো ওপেন ইন্টারভ্যালের কথা বলছি। ইয়েস, ডেল্টা ইজ স্মল, ডেল্টা ইজ পজিটিভ, মিনস ইটস আ নেইবারহুড অফ a। সো যদি পজিটিভ হয়, ইফ fa ইজ পজিটিভ দেন নেইবারহুডে সব জায়গায় পজিটিভ হবে, যদি fa নেগেটিভ হয় নেইবারহুডের সব জায়গায় নেগেটিভ হবে। দিস ইজ কল্ড দ্য সাইন প্রিজার্ভিং প্রপার্টি।
Number 4. This is called fixed point theorem. Try to prove this. This is very important. This is called fixed point theorem. বলো হ্যাঁ কি হয়েছে বলো ফ্যান অফ করবে না এসি অফ করবে এদিকে সরে যাও না তো এই পাশে চলে আসতে পারো নো প্রবলেম नवरत्न तेल लगावे 9 जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल বলতে চাইছি যে 0,1 টু 0,1 একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন আছে দেন একটা পয়েন্ট এরকম থাকবে যার জন্য ইনপুট আউটপুট সেম হয়ে যাবে কি বলছি বুঝতে পারছো আমি বলছি যে 0,1 এটা 0,1 এটা 0,1 এই বক্সটা দেখো কন্টিনিউয়াস ফাংশন এরকম একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন যাচ্ছে আমি বলতে চাইছি যে এরকম একটা পয়েন্ট থাকবে ধরো 1/2 যেখানে এর হাইটটাও 1/2 এইটা আমি বলতে চাইছি 1/2 নাও হতে পারে অন্য কোনো পয়েন্ট হতে পারে সি হতে পারে এখানেও সি হতে পারে এইটা বলছি দিস ইজ কল্ড দ্য ফিক্সড পয়েন্ট হ্যাঁ হবেই এটাই বলতে চাইছি আমি ফিক্সড পয়েন্ট মিনস ইনপুট আউটপুট ইজ সেম মানে এই ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করার পরে কোনো চেঞ্জেস আসেনি ওই পয়েন্টে ওকে বলো এটা যেটা গ্রাফ হয় এখানে এটা হবে 0.4 এখানে 0.4 কি কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে সেটা হয়ে গেছে এবার তারপরে এখানে বাড়ছে তো এখানেও আসবে এই গ্রাফটা তো আসবে একটা পয়েন্ট এখানে এফ সি ইকুয়াল টু সি কোথায় 0 পয়েন্ট মানে কোথায় আসবে সেটা ডিপেন্ড তুমি ফাংশনটাকে আগে তোমাকে প্রিসাইসলি লিখতে হবে গ্রাফে মানে অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচারটা কী আছে তাই না মানে তুমি একটা আমি তোকে একটা র্যান্ডম গ্রাফ ড্র করেছি না আমি একটা র্যান্ডম গ্রাফ ড্র করেছি আমি বলতে চাইছি যে এই গ্রাফটার জন্য এটা থাকবে এফ সি ইকুয়ালস টু সি এফ অফ সি ইকুয়ালস টু সি হবে একটা পয়েন্ট থাকবে যেটার উপরে কোনো চেঞ্জেস আসেনি ইনপুট আউটপুট সেম হয়ে গেছে যদি 0 to 1 এটা 1 ডাইমেনশনে আমি বললাম এটা 2 ডাইমেনশনেও ট্রু মানে তুমি একটা স্কোয়ার শিট নিচ্ছ বা একটা সার্কুলার শিটও নিচ্ছ তুমি এটাকে চেঞ্জেস আনছো কিছু এই চেঞ্জেস অনেক রকম হতে পারে কন্টিনিউয়াস চেঞ্জেস মানে তুমি ওই পুরো শিটটাকে ভাইব্রেট করছো ওকে তো ধরো একটা প্লেট আছে এখানে তুমি বালি দিয়ে ভরে দিয়েছো এই পুরো সারফেসটাকে বালি দিয়ে ভরে দিয়েছো স্যান্ড পার্টিকেলস ওকে এরপরে তুমি এটাকে চেঞ্জেস করছো এদিক ওদিক করছো শিফট করছো তো this theorem says there will be at least one sand particle which is not changing its position okay so this is fixed point theorem for 2 dimension এটা সম্ভব এটাই তো বলছি আমি মানে পুরো প্লেটটাকে তুমি স্যান্ড পার্টিকেল দিয়ে ভরে দিয়েছো এবারে তুমি ওখানে ভাইব্রেশন দিয়েছো
ঠিক আছে, ওটা নড়ছে, ভূমিকম্প হচ্ছে ধরো, দিয়ে একটা স্যান্ড পার্টিকেল এরকম থাকবে যার পজিশনের কোনো চেঞ্জ হয়নি, যেটা আগে যেখানে ছিল এখনও সেখানেই আছে, এইটা আমি বলতে চাইছি। হ্যাঁ, একটা থাকবে। ফাইনাল পজিশন অ্যান্ড ইনিশিয়াল পজিশন ইজ সেম, তার মাঝে কোনো চেঞ্জেস হতে পারে, বাট ফাইনাল অ্যান্ড ইনিশিয়াল পজিশন সেম থাকবে। এফসি ইকুয়ালস টু সি। এটা তো বিশ্বাসযোগ্য, দেখো আমি প্রুফ করবো এখন, 2 ডাইমেনশনেও বিশ্বাসযোগ্য। হ্যাঁ, ইভেন ইউ ক্যান জেনারেলাইজ ইট টু 3 ডাইমেনশন অ্যান্ড ইন জেনারেল। দিস ইজ কল্ড বানাক ফিক্সড পয়েন্ট থিওরাম। ঠিক আছে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং থিওরাম, সার্চ করে দেখতে পারো। দেখো চারদিকে ঝড় হচ্ছে, যদি তুমি চারদিকে ঝড় হচ্ছে, দেখো গোল করে ঘুরছে বায়ু, তার মাঝে একটা পয়েন্ট থাকবে যেখানে নো স্টর্ম ইজ দেয়ার, একদম শান্ত, তাই না? হ্যাঁ, এরকম হতে পারে, এটাই আমি বলতে চাইছি যে দেয়ার ইজ এ ফিক্স পয়েন্ট। বলো প্রুফ করবে কি করে? হাউ টু প্রুভ দ্যাট দেয়ার উইল বি এ ফিক্স পয়েন্ট? সে fx we know, exact কি ফাংশন আছে আমি জানি না, জানার প্রয়োজনও নেই। ক্রিয়েট এ নিউ ফাংশন gx which is fx minus x, right? f is continuous, x is continuous, fx minus x is also continuous, g is continuous. Okay, so g is continuous. Now tell me what is g0? f0, but f0 0 হবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে f0 গ্রেটার অর ইকুয়াল টু 0 হবে, বিকজ f ফাংশনের ভ্যালুগুলো কোথায় আছে? এখানে আছে না, 0 to 1, তার মানে ইদার 0 হবে আর 0 থেকে বেশি হবে, নন নেগেটিভ হবে। 0 থেকে 1 এর মধ্যেই তো আউটপুটগুলো থাকবে। নাও টেল মি g1 কি হবে? f1 minus 1, that is less or equal to 0, বিকজ আউটপুট 1 এর বাইরে তো কোথাও যাচ্ছে না। দেখো আউটপুট অলওয়েজ 0 থেকে 1 এর মধ্যে আছে, তো f1 minus 1 যদি করো, 1 is always less or equal to 1, 1 এর বাইরে তো যাবে না, so f1 minus 1 is less or equal to 0, so g0 is positive, g1 is negative, তো প্রোডাক্ট কি হবে? less or equal to 0. By Bolzano's theorem, there exists a c belongs to 0, 1 such that gc will be 0, right? There will be a root of the polynomial g. So by Bolzano's theorem, gc equals to 0. gc means fc minus c is 0. So there is a fixed point always. জি জিরোতে পজিটিভ আসছে, 1 এ নেগেটিভ আসছে, প্রোডাক্ট নেগেটিভ হচ্ছে। বাই বোলজানোস থিওরাম একটা সি পাবে 0 থেকে 1 এ, যার জন্য জি ফাংশনটা 0 হয়ে যাবে, তো জিসি উইল বি 0। সো জিসি কি ছিল? এফসি মাইনাস সি 0, এফসি উইল বি সি, সো সি ইজ বিকামিং দ্য ফিক্সড পয়েন্ট। হ্যাঁ, সেখানে ট্রান্সফরমেশন করতে হবে, হবে। ওকে।
বলো বলো এসি রিমোট রিমোট এখানে নেই, রিমোট অফিসে আছে। ওকে, থিওরাম নাম্বার 5। Theorem number 5, that is EVT, extreme value property. Extreme value property. Continuous function, then f attains its maximum and minimum in a comma b, means there exists c1 and c2 belongs to a comma b such that fx is between c1 to fc2. This is the minimum, this is the maximum. Okay. हाँ बोलो। एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉपर्टी, अच्छा TREME হবে extreme value property. It's a continuous function on the closed bounded interval a comma b, then f function attains its maximum value and minimum value. attains এই ওয়ার্ডটা লেখা আছে, তার মানে দুটো এমন ইনপুট পাবে যেখানে একটাতে মিনিমাম হবে একটাতে ম্যাক্সিমাম হবে। ওকে, সো এক্সট্রিম ভ্যালু থিওরামও বলা হয় এটাকে, তো এখানে ইভিটি লিখে দিই, এক্সট্রিম ভ্যালু প্রপার্টি। प्रॉपर्टी लिखे दो, एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉपर्टी EVP और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम एनीथिंग। Now there are some cases. Number one, f is let's say increasing function, then fa will be the f minimum and fb will be the f maximum. If it is increasing function, a te minimum hobe, b te maximum hobe. If it is decreasing function, then a te maximum hobe. বলো বলো। কন্টিনিউয়াস ফাংশন যদি হয় কোথায়, ক্লোজ বাউন্ডেড ইন্টারভেলে, দেন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এক্সিস্ট করবে। আমি এটা বলছি না যে এতে ম্যাক্সিমাম বিতে মিনিমাম হবে বা রিভার্স, সেটা কখন হবে যদি ইনক্রিজিং ফাংশন হয় অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস হয় কোথায়, ক্লোজ বাউন্ডেড ইন্টারভেলে, দেন এতে মিনিমাম হবে বিতে ম্যাক্সিমাম হবে। যদি A and B is here, A and B, A comma B is here, boundary points से तुम्हें maximum minimum पावे if it is continuous and increasing or if it is continuous and decreasing. Okay, যদি increasing decreasing কিছু বোঝা যাচ্ছে না, then simply you can say that there will be at least 2 points থাকবে where একটা পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম একটা পয়েন্টে মিনিমাম, means maximum and minimum achieve করবে। For example, yes, ধরো a comma b আছে, এরকম ফাংশন আছে,
কন্টিনিউয়াস ফাংশন ইন দ্য ক্লোজ বাউন্ডেড ইন্টারভেল। আমি বলছি এই পয়েন্টে তুমি ম্যাক্স পাবে আর এই পয়েন্টে মিনিমাম পাবে, এবং এগুলো অ্যাচিভেবল, মানে একটা পয়েন্ট এক্সিস্ট করছে, এমন নয় যে স্ট্রিক্ট ইনইকুয়ালিটি আছে। C1 অ্যান্ড C2 বিটুইন A অ্যান্ড B, যেখানে C1 এ ম্যাক্সিমাম পাচ্ছ, C2 তে মিনিমাম পাচ্ছ। কন্টিনিউয়াস ফাংশন ইন দ্য ক্লোজ বাউন্ডেড ইন্টারভেল, ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম অ্যাচিভেবল, ভ্যালু এক্সিস্ট করবে। ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওই ইন্টারভেলের মধ্যে কোনো পয়েন্টে পাবে, মিনিমাম ভ্যালু ওই ইন্টারভেলের কোনো পয়েন্টে পাবে। দিস ইজ এক্সট্রিম ভ্যালু প্রপার্টি। ওকে, যেমন ফর এক্সাম্পল তুমি লিখতে পারো যে সাইন এক্স লেস দ্যান 2, হ্যাঁ সাইন এক্স লেস দ্যান 2 ইটস বাউন্ডেড, বাট এর ম্যাক্সিমাম কি 1। ইজ ইট অ্যাচিভেবল? ইয়েস, অ্যাট π/2 ইট ইজ অ্যাচিভেবল। π/2 তে সাইন এক্স 1 হবে অ্যান্ড দিস ইজ বিকামিং দ্য ম্যাক্স। ওকে, ম্যাক্সিমাম ইজ অ্যাচিভেবল, মানে তুমি যে ভ্যালুটাকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বলছো কোনো একটা ইনপুটের জন্য এক্স্যাক্ট ওই ভ্যালু পাবে, দ্যাট আই এম সেইং। Lipschitz continuity. Lipschitz continuity. Okay. Okay. লাস্ট ইয়ার ওরাও তাই বলছিল। লিপস্টিক কন্টিনিউটি, লিপসিস কন্টিনিউটি, লিপসিস কন্টিনিউটি। Lipschitz continuity. Okay, let's say f is a function from R to R, or let's say from any set A to R, and k is constant. F satisfies the property that mod fx minus fy is less or equals to k mod x minus y for all xy belongs to A. Then f is Lipschitz continuous.
over A. If f satisfies its this property, mod fx minus fy is less or equal to k into mod x minus y, then it is Lipschitz continuous. It's a strong form of continuity. Means if a function is satisfying the Lipschitz continuity, then it is automatically continuous with the limiting sense. Okay. Lipschitz continuity, k is constant, then f is Lipschitz continuous over A for all xy belongs to A. Okay. Can you give me one example of Lipschitz continuous function? The thing is that any function, note that any function with bounded derivative is Lipschitz continuous. L continuous. Lipschitz continuous. বাউন্ডেড ডেরিভেটিভ, ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি নিচ্ছ সাইন এক্স, সাইন এক্সের ডেরিভেটিভ কী হবে? কস এক্স, কস এক্স ইজ বাউন্ডেড, ইজ লেস অর ইকুয়াল টু 1, সো সাইন এক্স ইজ Lipschitz কন্টিনিউয়াস। ওকে, না আমি জাস্ট বলছি যে ডেরিভেটিভ বাউন্ডেড হতে হবে, দেন ইট ইজ অটোমেটিক্যালি Lipschitz কন্টিনিউয়াস। Lipschitz কন্টিনিউয়াস, SCHI, Lipschitz continuity implies bounded derivative. Lipschitz continuous হলে বা ডেরিভেটিভ অটোমেটিক বাউন্ডেড হয়ে যাবে, ডেরিভেটিভ যদি বাউন্ডেড হয় অটোমেটিক Lipschitz continuous হয়ে যাবে। ওকে, Lipschitz, very difficult spelling, Lipschitz continuous। বাউন্ডেড ডেরিভেটিভ মিন্স ডেরিভেটিভ করে যে ফাংশনটা পাবে সেটা বাউন্ডেড হবে, মানে একটা লোয়ার বাউন্ড আপার বাউন্ড পাবে বাউন্ডেড, লাইক cos x তুমি পাচ্ছ, cos x is between -1 to +1, it is bounded। বাউন্ডেড মানে বোথ সাইডেড বাউন্ডেড, একটা নয় যে আপার লিমিট আছে বাট আপার বাউন্ডে আছে বাট লোয়ার বাউন্ড নেই। বাউন্ডেড মানে হচ্ছে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, ভার্টিক্যাল হাইট, হাইট ইজ বাউন্ডেড। ওকে, like cos x is bounded function, but if I say x square, is it bounded function? X square, y equals to x square, is it bounded? No, but lower bound আছে 0, upper bound নেই, infinite। but এবারে তুমি দেখো, if a function is Lipschitz continuous, it is automatically continuous। x square equals to হ্যাঁ, this is not bounded। y equals to x square, এটা কি বাউন্ডেড ফাংশন? x equals to y square মানে y বেসিক্যালি তুমি রুট x ভাবছো, এটা কি বাউন্ডেড ফাংশন? নো। এবার আমি বলতে চাইছি Lipschitz কন্টিনিউয়াস হলে কন্টিনিউয়াস অটোমেটিক্যালি হবে, বাট কন্টিনিউয়াস ফাংশন যদি হয় মে নট বি Lipschitz কন্টিনিউয়াস। কন্টিনিউয়াস ফাংশন may not be Lipschitz continuous। আমি এক্সাম্পল দেব, এই প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই করতে হবে বাস। মিনস আউটপুটের মধ্যে ডিফারেন্স, দুটো আউটপুটের মধ্যে ডিফারেন্স ইজ লেস অর ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট টাইমস ইনপুটের মধ্যে ডিফারেন্স। x and y are input, fx and fy are output।
boundary double continuous এবারে আপনি এটা বুঝেছেন যে ধরুন কোনো পয়েন্টে এআর দিয়ে দিলে একটা গ্রাফ হতে এটা Yes. এবার এআর কি এটা কিন্তু বাউন্ড Yes. কিন্তু কন্টিনিউয়াস কিন্তু এমন না যেটা কোনো বাউন্ড নেই ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি নিচ্ছ y ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার, এই যে এটাকে ডেরিভেটিভ করো কি আসবে 2x, y ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার ইজ এভরিওয়ার কন্টিনিউয়াস, নো প্রবলেম, পলিনোমিয়াল ফাংশন। এবারে তুমি ডেরিভেটিভ করছো, ইট ইজ 2x, এই যে 2x এটা কি বাউন্ডেড? সো এক্স স্কোয়ার ইজ কন্টিনিউয়াস বাট ইট ইজ নট লিপসিস কন্টিনিউয়াস। X square is continuous but it is not ellipsis continuous. Okay, see y equals to x square, this is continuous for all x inside R, no problem. Okay, but when you take the derivative, this is 2x, this is not bounded, this implies not ellipsis continuous. For example, root x কি কন্টিনিউয়াস? root x কন্টিনিউয়াস নয়, root x is continuous, no problem, for all x inside R, for every real number it is continuous. But when you take the derivative 1/2 root x, it is unbounded near 0, x tends to 0 পজিটিভ হলে কি হবে? আনবাউন্ডেড হয়ে যাবে না? সো আনবাউন্ডেড near 0, derivative is becoming unbounded somewhere, so not ellipsis continuous. হ্যাঁ, তুমি যদি ডোমেনের রেস্ট্রিকশন আনো, ইউ ক্যান মডিফাই এন্ড মেক ইট ellipsis continuous. হ্যাঁ, হ্যাঁ মডিফাই করলে হবে, ইন জেনারেল হবে না। ইন শর্ট আই এম ট্রাইং টু সে এভরি ellipsis continuous function is always continuous, but every continuous function may not be ellipsis continuous. So ellipsis continuity is a strong property than normal continuity. জেনারেলি লিমিট ভ্যারিয়েন্টে যে কন্টিনিউটি পড়েছো তার থেকে ellipsis continuity স্ট্রং প্রপার্টি, মানে এটা হলে অটোমেটিক ওটা হবে। Okay, like differentiability is a strong property. Every differentiable function is always continuous. Okay. দেখো ডেরিভেটিভ বাউন্ডেড হবে কেন, এটা কি বুঝতে পারছো? লেটস সে এক্স ইজ নট ইকুয়াল টু ওয়াই, তো এটা দিয়ে এটাকে ডেরিভেটিভ করে দেবে, ডিভাইড করে দেবে অ্যাকচুয়ালি, মড বাই মড এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ লেস অর ইকুয়াল টু কে ফর এক্স নট ইকুয়াল টু ওয়াই। নাও হোয়াট উইল হ্যাপেন when x is tending to y? Then this will be f dash x, right? Less or equal to k, so the derivative is bounded. যদি তুমি ellipsis কন্টিনিউটি থাকে তোমার কাছে, তার মানে এই প্রপার্টিটা আছে, এই কন্ডিশনটা আছে, x is different from y, তো এই পুরোটা দিয়ে তুমি LHS কে ডিভাইড করে দিয়েছো, তো এরকম পাবে less or equal to k, k is constant। এবার আমি বলছি যে টেক x tends to y, তো এটা ডেরিভেটিভ হয়ে যাবে না, চেঞ্জ অফ y বাই চেঞ্জ অফ x, সো f dash x less or equal to k means the derivative is becoming bounded, and reverse process করবে, যদি ডেরিভেটিভ বাউন্ডেড হয় এই প্রপার্টি স্যাটিসফাই করবে, that means it is ellipsis continuous. So I am verifying actually this one. If a function is ellipsis continuous, then the derivative is bounded. If the derivative is bounded, then the function is ellipsis continuous.
ডান দিস ওয়ান। নাম্বার 7 দেখা যাক। ওকে তোমাদের এত তাড়া কিসে যে শেষ করতে হবে শেষ করতে হবে, তাই না? মানে তুমি ভাবছো যে তাড়াতাড়ি শেষ করে নেবে সিলেবাস, তাড়াতাড়ি 1 মাস রিভাইজ করে দেবে, তবে যে অ্যাডভান্স দিয়ে দেবে, এরকম নয় ব্যাপারটা। টু গো উইথ দ্য প্রসেস। Rolle's theorem. F is a function from a comma b to r. Number 1, f is continuous on closed interval a comma b. Number 2, f is differentiable, means derivative exists the open interval a comma b. And number 3 is that fa equals to fb. Then there exists a c in the open interval such that f dash c is 0. So geometrically what is happening, এটা a point, এটা b point, a b, তো এরকম ফাংশন আছে, a পয়েন্টে যা হাইট আছে বি পয়েন্টেও সেম হাইট আছে, কন্টিনিউয়াস ফাংশন আছে। তো বলছে যে এভরিওয়্যার ডেরিভেটিভও আছে, স্মুথ আছে, কোথাও শার্প পয়েন্ট নেই। অ্যাটলিস্ট একটা পয়েন্ট তুমি পাবে যেখানে ট্যানজেন্ট ড্র করলে প্যারালেল টু এক্স এক্সিস হবে, দ্যাট ইজ এফ ড্যাশ সি ইজ 0. ওকে, so there will be at least one point where the tangent will be parallel to x axis. That is Rolle's theorem. এটাকে প্রুফ করতে পারবে? ক্যান ইউ প্রুভ দিস using the previous theorem that we have discussed up till now? Continuous function in the closed bounded interval a comma b, differentiable in open interval, and the heights are same at a and b. Then there will be one point where the derivative is 0. দেখি বোঝা যাচ্ছে, তাই না? এটা ইউজ করতে পারো, ইয়েস, ইভিটি, এক্সট্রিম ভ্যালু থিওরাম, দ্যাট এফ ইজ কন্টিনিউয়াস in closed AB, that means max f and minimum f exists, right? But এখানে বলা আছে যে f a আর f b সেম হয়ে গেছে, ওকে। a আর b পয়েন্টে ভ্যালু সেম হয়ে গেছে, that means max f, there will be two situation, either max f equals to minimum of f, max and minimum same হয়ে গেছে, that means f is constant function, আর constant function হলে ডেরিভেটিভ 0 হয়ে যাবে। এটা একটা কেস হতে পারে। continuous function, closed bounded interval, so by extreme value property there will be maximum and minimum. তো যদি ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালু সেম হয়ে যায়, মানে পুরো ফাংশনটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, এখানে এরকম হয়ে গেছে ফাংশনটা এ বি, তো ঠিক আছে, এনি পয়েন্টের ডেরিভেটিভ 0 হয়ে যাবে ইন বিটুইন এ কমা বি।
and যদি they are different, let's say max f and minimum f is different, যেমন এই কেসটা, এই ডায়াগ্রামটা দেখবে, এখানে এফ এ এফ বি সেম আছে বাট ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কিন্তু ডিফারেন্ট পয়েন্টসে এসছে। ওকে, in this case there will be at least one extreme point and that means f dash c will be 0 for some c belongs to ab. Done. Rolle's theorem complete করেছো? Next is LMVT, Lagrange mean value theorem. Lagrange mean value theorem, LMVT. Condition same হবে, just এই 3 এর পয়েন্টটা থাকবে না। ওকে, and last লাইনটা চেঞ্জ হবে। F is continuous from a comma b to r. Joseph Louis Lagrange, full name, over close bounded interval. AOD তে I think আবার পড়বে এটা, LMVT and Rolle's theorem একবারে বলে দিলাম। F is differentiable over open a comma b, open, then there exists c belongs to a comma b such that fb minus fa by b minus a is f dash c. Geometrically, if you look at a and b, এরকম ফাংশন আছে, a আছে, b আছে, দেন তুমি যদি fb minus fa by b minus a করো, there will be at least one point where the tangent will be parallel to the chord. Okay, where that there will be at least one point where the tangent at that point will be parallel to the chord joining the points A and B. এটা পয়েন্ট A, এটা পয়েন্ট B। এই A পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কত হবে বলো? A, FA। এই B পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কি হবে? B, FB। Then what will be the slope of the chord? Difference of y coordinate by difference of x coordinate.
So FB minus FA by B minus A. And what is the slope of the tangent at C? Yes. That is F dash C. So according to the theorem, it is saying that the tangent will be parallel to this chord. তাহলেই তো slope same আসছে. Slope same means AB chord is parallel to the tangent. This implies chord AB is parallel to the tangent at C. This is geometrical view. F dash C হচ্ছে C পয়েন্টে ফাংশনের ডেরিভেটিভ, দ্যাট মিনস C পয়েন্টে ট্যানজেন্টের স্লোপ, C পয়েন্টে যে ট্যানজেন্টটা আছে তার স্লোপ F dash C, আর AB যে কর্ড তার স্লোপ হচ্ছে FB minus FA by B minus A. According to this theorem they are same, means the chord will be parallel to the tangent. That I am saying. তো LMVT is the general version of Rolle's theorem. তুমি এই ডায়াগ্রামটা ভাবো, A আর B তে হাইট ডিফারেন্ট আছে, তুমি এটাকে ডাউন করে দিচ্ছ, এইটাকে ফ্ল্যাট করে দিচ্ছ, A আর B তে হাইট ইকুয়াল করতে চাইছো, then the chord will be parallel to the x-axis, and that means the tangent will be the parallel to the x-axis. Okay, আমি বলছি এই স্ট্রাকচারটার জেনারেল স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা। এখানে FA ইকুয়ালস টু FB ছিল, এখানে FA অ্যান্ড FB আর ডিফারেন্ট, হাইটস আর ডিফারেন্ট। আমি বলছি এটাকে তুমি ইকুয়াল করতে চাইছো, তো এটাকে ইনক্রিজ করবে, এটাকে ডিক্রিজ করবে, তো এটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। কোনটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে? chord. Chord is parallel to the tangent. Chord will be parallel to x-axis. Tangent will be parallel to x-axis. That means F dash C will be 0. That is the condition of Rolle's theorem. এই গেছে। হ্যাঁ, এটা প্রুফের জন্য লিখেছি, এটা স্টেটমেন্ট, এটা প্রুফ। আমি বলছি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এক্সিস্ট করবে, তো দুটো কেস হতে পারে, মেবি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু ইজ সেম, তার মানে এই কেসটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে পুরোটা, তো সব জায়গায় ডেরিভেটিভ 0, ট্যানজেন্ট ইজ প্যারালাল টু x-axis। এবারে ধরো ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালু আলাদা, তার মানে এই কেসটা FA FB সেম, but maximum value and minimum value are different. Then they are saying that at least one extreme point will be there. মানে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম সেম হচ্ছে না, তার মানে কোথাও আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে, তো একটা জায়গায় প্যারালাল হবে। ওকে, ক্যান উই প্রুভ দিস থিওরাম LMVT জাস্ট ইউজিং Rolle's theorem? ওকে, আর এক দুটো আছে, তারপরে এর রিলেটেড কোশ্চেন্স করতে হবে, এই থিওরামস রিলেটেড যে কোশ্চেন্স। ওকে, হ্যাঁ স্টার্ট করতে পারো ওয়ার্কশিট, কন্টিনিউটি ইউ ক্যান ডু নাও। ওকে, দেবাংশ ইন্টিগ্রেশনের কোশ্চেনটা নিয়ে খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেশন পড়ে নিয়েছে ওর, আচ্ছা ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোশ্চেনটা MITর কোশ্চেন, ইন্টিগ্রেশন বি নয়, মেবি ইন্টিগ্রেশন বি এর, মনে পড়ছে না এক্স্যাক্ট কিসের, বাট MIT কোশ্চেন। এবার অন্যান্য জায়গাতেও থাকতে পারে, ঠিক আছে, বাট MIT থেকে কোশ্চেন এটা। Use this function.
দিস প্রুফস আর অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাকটিভ প্রুফস। তোমাকে ফাংশন কনস্ট্রাকশন করতে হবে। যেমন এই ফাংশনটা আমি নিয়েছি, ফার্স্ট অফ অল, ইজ ইট কন্টিনিউয়াস? ইয়েস, ইট ইজ কন্টিনিউয়াস, বিকজ এফ ইজ কন্টিনিউয়াস, এক্স মাইনাস এ কন্টিনিউয়াস, বাকিটা তো কনস্ট্যান্ট, কন্টিনিউয়াস। ইজ ইট ডিফারেন্সিয়েবল? ইয়েস, এফ ইজ ডিফারেন্সিয়েবল, বাকি পার্টটাও ডিফারেন্সিয়েবল, ডিফারেন্সিয়েবল হয়ে যাবে, কন্টিনিউয়াস, ডিফারেন্সিয়েবল, ডান। নাও হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ জি অফ এ? এ পয়েন্টে ভ্যালু কি আসছে বলো জি ফাংশনের? এফ অফ এ আসছে। বলো বি পয়েন্টে ভ্যালু কি আসছে? জি এ ইজ হোয়াট? এটা জিরো হয়ে যাবে এফ এ। হোয়াট ইজ জি বি? এফ বি, এটা বি হবে, বি মাইনাস এ ক্যান্সেল, সো এফ বি মাইনাস এফ এ এরকম কিছু হবে। ডিফারেন্সিয়েট করিনি আমি, এফ বি ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তো এফ এ হয়ে যাবে, রাইট? দেখো, সো জি এ ইকুয়ালস টু জি বি, G is continuous, G is differentiable, G A equals to GB. So you can apply Rolle's theorem on G, because G is satisfying all the conditions of Rolle's theorem. Okay, so apply Rolle's theorem on G. Rolle's theorem on G. That means G dash C will be 0 for some C belongs to A comma B. এবারে বলো জি ড্যাশ সি কী হবে? জি ড্যাশ সি উইল বি এফ ড্যাশ সি মাইনাস, এই পার্টটা তো কনস্ট্যান্ট আছে, তো এফ বি মাইনাস এফ এ বাই বি মাইনাস এ। এক্স মাইনাস এর ডেরিভেটিভ কী হবে? 1 হবে, তো এটা লেখার প্রয়োজন নেই, এটা তো 0 হয়ে গেছে, তো এই পার্টটাকে ওখানে সেন্ড করে দেবে, এফ বি মাইনাস এফ এ বাই বি মাইনাস এ। This is f dash c, done. This is LMBT. হ্যাঁ, না আমাকে কি প্রুফ করতে হবে? এটা তোমাকে দেওয়া আছে, এটা প্রুফ করতে হবে। তো আমি একটা ফাংশন কনস্ট্রাকশন করতেই পারি না। এই ফাংশনের জন্য আমি রোলস থিওরেম অ্যাপ্লাই করেছি। অ্যাট দি এন্ড এটা কি কোথাও জি এর ওপরে ডিপেন্ড করছে? প্রুফের জন্য এটা আমি কনস্ট্রাকশন করেছি, দিস আর কল্ড কনস্ট্রাকটিভ প্রুফস। মানে আমি একটা ফাংশন কনস্ট্রাকশন করেছি, তার ওপরে রোলস থিওরেম অ্যাপ্লাই করেছি, তো এটা চলে আসছে। ওকে, কনস্ট্রাকশন করার কোনো এখানে অ্যালগোরিদম নেই। আমি ভাবছি যে এই স্ট্রাকচারটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে, তো এফ এক্স মাইনাস এটা করে দিয়েছি। কনস্ট্রাকশনের কোনো অ্যালগোরিদম নেই, কনস্ট্রাকশনের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে সিম্পল। ওকে, কী কনস্ট্রাকশন করবে, তাই কম্বিনেটোরিয়াল যে প্রুফগুলো বা কনস্ট্রাকটিভ প্রুফগুলো, এই জন্য এগুলো এই কারণে ডিফিকাল্ট যে এক্স্যাক্টলি কী কনস্ট্রাকশন করতে হবে এটার কোনো অ্যালগোরিদম পাওয়া যায় না। ওকে, যদিও প্রুফ তোমাদের লাগবে না, বাট স্টেটমেন্টস আর ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দোজ থিংস। ওকে, কোয়েশ্চেন দিলে বুঝতে পারবেন। ওকে, দেখি ভয় করছে তাই না? মানে খুব ইজি এরকম নয়, তোমাকে অনেক কিছু মানে মিক্স আছে কোশ্চেনটার মধ্যে। যেমন টেলিস্কোপিং, এটা লাগবে, ঠিক আছে, অ্যালজেব্রিক সিম্পলিফিকেশন লাগবে, সিরিজ ইনফাইনাইট সিরিজ ক্যালকুলেশন লাগবে, ডিরিচলেট ইন্টিগ্রাল লাগবে, ডিরিচলেট ইন্টিগ্রাল স্পেশাল টাইপ অফ ইন্টিগ্রেশন, এটা লাগবে। বাকি নর্মাল ইন্টিগ্রেশনে যা যা মেথড পড়েছো সবই লাগবে। ওকে,
ব্রেক আর দুটো আছে, 10টা কমপ্লিট হয়ে যাবে, দেন ইট ইজ ডান। ওকে, अरे सर ए कॉमा बी থেকে এই পার্টটা জি ড্যাশ এটা হ্যাঁ জি ড্যাশ সি, না মানে এটা দাম থেকে শুনতে হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তারপরে এটা, এই দুটো তো এখানে কোঅর্ডিনেট, তারপরে এটা। CMVT. This is Cauchy mean value theorem. Cauchy mean value theorem. Okay. Now we are working with two functions, f and g. They are functions from a comma b to r. F and g continuous over closed interval. F and g differentiable over open interval. Then and number 3 is that gx is not equals to 0 for all x between a comma b. CMVT, Cauchy mean value theorem. This is the general version of LMVT. Rolle's theorem general version is LMVT. LMVT generality statement जागता है बस. Then there exists C belongs to open interval a comma b such that AB minus FA by GB minus GA is F dash C by G dash C. তো এটা জেনারেল ভার্সন অফ এলএমভিটি। ওয়াই? বিকজ তুমি যদি এখানে জিএক্স এর ওপর আমি কি ফাংশন বলিনি, জি ক্যান বি এনি কন্টিনিউয়াস ফাংশন। তুমি জিএক্সকে যদি এক্স নিয়ে নাও তো জিবি ইকুয়ালস টু বি হয়ে যাবে, জিএ ইকুয়ালস টু এ হয়ে যাবে, তো এলএমভিটির কন্ডিশন চলে আসবে। বলো, লিখেছো সিএমভিটি লিখেছো? দেন দ্য লাস্ট ওয়ান, কোনটা? CMVT. F and G are two continuous functions.
on a comma b closed, differentiable a comma b, gx is non-zero for all x. তো একটা c পাবে such that fb minus fa by gb minus ga is f dash c by g dash c. দুটো ফাংশনের f and g both two different functions. এটা এলএমভিটি তে কনভার্ট কখন হয়ে যাবে? যদি gx কে তুমি x নিয়ে নাও, gx x কন্টিনিউয়াস নন ডিফারেন্সিয়েবল, gx নন জিরো, সো gb কি হয়ে যাবে? b হয়ে যাবে ওখানে। হ্যাঁ, কোনটা? একই কন্ডিশন, জাস্ট এফ এর জন্য যেগুলো ছিল জি এর জন্যও তাই আছে। ওখানে একটা ফাংশন ছিল, এখানে দুটো ফাংশন আছে। এফ এন জি কন্টিনিউয়াস, এফ এন জি ডিফারেন্সিয়েবল বিটুইন এ এন্ড বি, আর জি এক্সটা নন জিরো, তাহলে এটা হবে। আর যদি জি এক্সকে এক্স্যাক্টলি জি এক্স ইকুয়ালস টু এক্স নিয়ে নাও, তাহলে জিবি কী হবে? বি। জি এ কী হবে? এ। আর এটা 1 হয়ে যাবে, তখন এটা এই কন্ডিশনে কনভার্ট হয়ে যাবে। ইন দ্যাট সেন্স ইট ইজ এলএমভিটি জেনারেলাইজেশন। দিস ইজ কল্ড ডারবু থিওরাম। এক্স ইজ অ্যাবসেন্ট। This is actually called the IVT of derivative. Means f is from a comma b to r is differentiable. Derivative IVT continuous ফাংশনের জন্য করেছি, এটা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশনের জন্য intermediate value theorem for derivative, that is sometimes called Darboux theorem. F is a function from a comma b to r and it is differentiable function. Then let's say k belongs to, k is any value between f dash a to f dash b, then there exists c belongs to a comma b such that fc equals to k, sorry, f dash c equals to k. বেসিক্যালি কন্টিনিউয়াস ফাংশনের জন্য যেটা আইভিটি করেছিল, এটা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশনের জন্য। ওকে, so now break for 5 minutes, then we'll come back. All the theorems we have done related to continuity. Okay. K is what value? K is a value between f dash a and f dash b, any value. Then there will be a c between a comma b such that f dash c is k, like continuous function এর জন্য হয়েছিল আইভিপি তে। সিমিলারলি ফর ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশনস, ওটা এফ এ টু এফ পির মধ্যে ছিল, এটা এফ ড্যাশ এ টু এফ ড্যাশ বি এর মধ্যে আছে। ইন্টারমিডিয়েট ভ্যালু থিওরাম, ওটা ফর কন্টিনিউয়াস ফাংশনের জন্য বলেছি, এটা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশনের জন্য।
তিনি এখন লাইভে আছেন।
Some classical examples. First is Dirichlet function. 1 when x is rational, 0 when x is irrational. This function is always হ্যাঁ থাকে তো, বাট কিছু থাকে না, বা অনেক আগের কোয়েশ্চেন্স করে কোনো লাভ নেই এখন। ধরো তুমি 30 ইয়ার্স আগের কোয়েশ্চেন্স করছো, ওগুলো খুব ইজি কোয়েশ্চেন, ওগুলো হয়তো এখন বোর্ড লেভেল কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? তো লাস্ট 10 ইয়ার্স ভালো করে করতে হবে। ওকে, this is Dirichlet function. This is everywhere discontinuous. Because it is oscillating between 0 to 1. Okay. Number 2, it is Homage function. Maths তো difficult এসছে বলছে। 1 when x is a rational number, p by q with GCD 1, and 0 when x is irrational. Okay, this function is continuous at all x belongs to r minus q, means it is continuous for every irrational point. Every irrational point is 0 na value, so obviously continuous. But it is discontinuous for all x belongs to q. Why q te discontinuous? Okay, this is 1 by q. It's 1 by q when x is a rational number. Thomas function or Homage function. Okay. So it is continuous at every irrational number, but it is discontinuous for every rational number. Discontinuous কেন? যখন তুমি q কে tends to infinite করবে, this is going to 0. But the thing is that 0 কোনো rational input-এ আসবে না, irrational input-এ 0 আসবে। তো functional value limiting value সাথে সেম হবে না, that's why rational point-এ discontinuous হয়ে যাবে। আমি বলছি rational input দিলে output কি আসছে? 1 by q. 1 by q, that is set of rational numbers, r minus q set of irrational numbers. Okay, আমি বলছি discontinuous for every rational number, because তুমি যখন এরকম নিচ্ছ limit q tends to infinite f p upon q, এটা কি হবে? It's going to 0 if q is positive. But এই জিরোটা কোনো ফাংশনাল ভ্যালুতে আসবে, কোনো র্যাশনাল ইনপুটে 0 আসবে, ইররাশনাল ইনপুটে 0 আসছে না। সো র্যাশনাল পয়েন্টে ডিসকন্টিনিউয়াস। লাইক তুমি কিউ কে ভ্যালু 1 দিতে পারো, 2 দিতে পারো, কিউ ইজ কামিং ফ্রম ইন্টিজার্স আদার দ্যান 0, রাইট? বিকজ র্যাশনাল, সো কিউ ক্যান নট বি 0। র্যাশনাল পয়েন্টে ডিসকন্টিনিউয়াস, irrational point a continuous. Okay, because for every rational point q can be 1 2 3 4 and so on, so it is 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 and so on, or it is minus 1 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 4 like this. তো এখানে গ্যাপ আসছে না, কন্টিনিউটি পাবে না। 1 by 2 1 by 3 গ্যাপ আছে, ডিসক্রিট আছে পয়েন্টস গুলো। So continuous for every rational point, and discontinuous for every rational point, and continuous for every irrational point, this particular function. Dirichlet function, this is very important because it is everywhere discontinuous, it's oscillating. Points of discontinuity of this function. Fx is
x when x belongs to Q, 1 minus x when x is not in Q. At which point it is continuous? এই দুটো জাস্ট এক্সাম্পল, এটা একটা এক্সাম্পল যেখানে একটা ফাংশন আছে যেটা সব জায়গায় ডিসকন্টিনিউয়াস, কোনো পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস নয়। তুমি যত দেখো তুমি রিয়েল লাইনে মুভ করছো, তো মিলিয়নস অফ রেশনাল নাম্বার আছে, মিলিয়নস অফ ইররেশনাল নাম্বার আছে, প্রতিটা ইররেশনাল নাম্বারে 0 হবে, প্রতিটা রেশনাল নাম্বারে 1 হবে। তার মানে এটা 1 আর 0-তে অসিলেট করবে। হ্যাঁ, বাট 0 আর 1 এর মধ্যে কি কোনো ভ্যালু পাবে না, একবার 0 হবে একবার 1 হবে, ফার্স্ট হবে 0 1 0 1 0 1। তো ডিরিচলেট ফাংশন এভরিওয়্যার ডিসকন্টিনিউয়াস। ডিসকন্টিনিউয়াস কেন বলছি, যে ধরো তুমি একটা ভ্যালু নিয়েছো 1, আমি চেক করতে চাইছি যে 1 এ কন্টিনিউয়াস হবে কিনা, বাট 1 এর নেবারহুডে তো একবার 0 হবে একবার 1 হবে, একবার 0 হবে একবার 1 হবে, 1 পয়েন্টে ভ্যালু কি হবে 1 হবে, বিকজ 1 ইজ রেশনাল নাম্বার। বাট এদিকে একবার 0 একবার 1, একবার 0 একবার 1, তো লিমিট এক্সিস্ট করবে না, অসিলেটিং লিমিট হবে। দ্যাটস ওয়াই ডিসকন্টিনিউয়াস এট দিস পয়েন্ট। ওকে, similarly Thomas function discontinuous at all rational numbers, irrational numbers, but discontinuous for all rational numbers. এই টাইপের কোশ্চেন দেখতে পাবে ওয়ার্কশিটে। x যখন x is rational, 1 minus x যখন x is irrational, এই টাইপের ফাংশন কোথায় কন্টিনিউয়াস হবে কোথায় ডিসকন্টিনিউয়াস হবে, পয়েন্টস অফ ডিসকন্টিনিউইটি অ্যান্ড কন্টিনিউইটি। তো দেখবে এটা কন্টিনিউয়াস হবে যখন এই দুটো ডেফিনেশন সেম হবে, আদারওয়াইজ রেশনাল আর ইররেশনাল পয়েন্টে অসিলেট করবে। কন্টিনিউয়াস when 1 minus x is equal to x, means 2x is 1, x is half. X equal to half point a continuous, everywhere discontinuous. তো যদি তোমার ফাংশনের ডেফিনেশন এরকম থাকে যে রেশনাল নাম্বারের জন্য একরকম ডেফিনেশন আছে, ইররেশনাল নাম্বারের জন্য একরকম ডেফিনেশন আছে, then the function will be continuous only when these two structures are same for some value of x. Just ওই পয়েন্টে কন্টিনিউটি থাকবে, বাকি সব জায়গায় ডিসকন্টিনিউয়াস। ওকে, বিকজ বাকি সমস্ত পয়েন্টের জন্য ভ্যালু অসিলেট করবে। 1/2-তে ভ্যালু লিমিটিং ভ্যালু এক্সিস্ট করবে। ওকে, when these two definitions are same. fx is x when x is q, and fx is 1 minus x when x is not in q. এরকম ফাংশন তোমাকে দেওয়া আছে, এবারে বলেছে যে কোন পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস হবে কোন পয়েন্টে ডিসকন্টিনিউয়াস হবে। ওকে, সো কন্টিনিউইটি তখনই থাকবে যখন এই দুটো সেম। x এর ভ্যালু যখন x ইকুয়ালস টু হাফ পয়েন্টে, মানে এই পয়েন্ট আমি ফাইন্ড করছি, x ইকুয়াল টু হাফ পয়েন্টে তুমি দেখো যে এটার ভ্যালু হাফ হবে। ওকে, ধরো তুমি ইনপুট দিয়েছো 1/2, f 1/2, রেশনাল ইনপুট, ভ্যালু কত হবে 1/2। এবারে তুমি দেখো এই হাফের নেবারহুডে, এই হাফের নেবারহুডে রেশনাল নাম্বারও আছে ইররেশনাল নাম্বারও আছে, সমস্ত ইররেশনাল নাম্বারের জন্য ভ্যালু কত হবে 1 minus half, that is a half. তো লিমিটিং ভ্যালু সেম হয়ে যাবে না। সো দ্যাটস ওয়াই x ইকুয়াল টু হাফে কন্টিনিউইটি থাকবে আর বাকি সব জায়গায় ডিসকন্টিনিউইটি আছে, বিকজ হাফে অসিলেশন থেমে যাবে, বাকি সমস্ত জায়গায় অসিলেট করবে। ওকে, দেখো লেস দেন 1/2 নিচ্ছ, তো লেস দেন 1/2 লটস অফ ইররেশনাল নাম্বারস আছে। তোমার x ছিল 1/2, তাহলে ইররেশনাল নাম্বার, এই নেবারহুডে ইররেশনাল নাম্বারের জন্য ভ্যালু কত হবে 1 minus x। ওকে,
দেখো ইন জেনারেল যদি র্যাশনালের জন্য একরকম ডেফিনেশন থাকে আর ইররাশনালের জন্য ডিফারেন্ট ডেফিনেশন থাকে, so the function is basically oscillating between f1x and f2x. Okay, if you have two different definition of the function, for x belongs to rational and for x belongs to irrational, then the function is basically oscillating, একবার rational একবার irrational, তো f1x আর f2x এর মধ্যে oscillate করবে। এবারে এই অসিলেশনটা থামবে কখন? যখন এই দুটো ভ্যালু সেম হয়ে গেছে। when the oscillation stops the function becomes continuous. তো oscillation stop কখন হবে? যখন f1x is same as f2x। এটা জেনারেল ভার্সন, ওটা স্পেসিফিক আছে ওখানে। ডেসমসে তোমাকে ওইভাবে ফাংশনটা লিখতে হবে, র্যাশনাল ভ্যালুর জন্য 1, ইররাশনাল ভ্যালুর জন্য 0। কোনটা? না, এগুলো তুমি কোনো পার্টিকুলার বইতে পাবে না, মানে কিছু বইতে পুরোটা একসাথে পাওয়ার সম্ভাবনা কম আছে। আমি একটা পিডিএফ সেন্ড করবো, মানে থাকবে, ঠিক আছে? এই 10টা থিওরেম তোমাকে জানতে হবে, 10 থিওরেমস, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যা যা বলছি এই ফাংশনস গুলো জানতে হবে। এই টাইপের কোশ্চেন্স আছে দেখবে, এই ওয়ার্কশিটটা দেখো, ওয়ার্কশিটের কোশ্চেন নাম্বার দেখি, ওয়ার্কশিট আছে প্রিন্ট। যেমন ফর এক্সাম্পল এই কোশ্চেনটা দেখবে, এই যে 13 এর কোশ্চেনটা, কোশ্চেন নম্বর 13। কি হয়েছে? আরিয়ানতে আইপিপি পাবে, বোলজান হয়তো নাম লেখা নেই, অন্য কোনো নামে থাকতে পারে, ঠিক আছে? রোলস থিওরেম তো আছে, রোলস থিওরেম, এলএমভিটি, ওগুলো আছে তোমার এউডি চ্যাপ্টারে পাবে, ঠিক আছে? কশি মিন ভ্যালু থিওরেম নেই ওখানে, ঠিক আছে? पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। Consider the function fx. X is rational, x is irrational, where a is a parameter that can take any real value. Fx is discontinuous for all real values of x.
Then the number of possible integral values of a. Question number 13, page number 9. Question number? Page number 9, question number 13. fx is given x square plus ax plus 2x is rational and 1 minus x when x is irrational. A is a parameter that can take any real value. fx is discontinuous for all real x. Then the number of possible integral values of a. Do your answer. Why? बोलो. I'm doing that x square plus ax plus 2 equal to 1 minus x. Even দেখে একটা quadratic পাবো। এবার এখানে d greater than 0 করলে possible values of a বার করা যায়। এখান থেকে দুটো ভ্যালু। দেখো এটা এই স্ট্রাকচারটা কন্টিনিউয়াস কখন হবে? যখন দুটো এক্সপ্রেশন সেম হবে। তো দুটো এক্সপ্রেশনকে সেম করো, এখানে কি আছে? x স্কোয়ার প্লাস ax প্লাস 2 উইল বি 1 মাইনাস x। এবারে বলেছে ডিসকন্টিনিউয়াস এভরিওয়্যার, মানে এটা কখনো ইকুয়াল হবে না, তার মানে এখানে কোনো রিয়েল রুট পাবে না। দিস কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হ্যাজ নো রিয়েল রুট, দ্যাট মিন্স d মাস্ট বি লেস দ্যান 0। ওয়ান ইকুয়াল টু 0 হবে, d is less than 0, तो a plus 1 whole square minus 4ac less than 0, तो a plus 1 whole square less than 4, right? तो a plus 1 is between minus 2 to plus 2, तो plus 1 add করবে minus 1 a less than 3, तो 0 1 2 আর কিছু হচ্ছে এই রেঞ্জে ইন্টিজার, বাস তিনটে পয়েন্ট আছে। d is less than 0, right? আমি বলছি ইন্টিগ্রাল ভ্যালু বলেছে না, পজিটিভ ইন্টিগ্রাল ভ্যালু, আচ্ছা তাহলে তাহলে দুটো হবে 1 and 2 পজিটিভ ইন্টিগ্রাল ভ্যালু। দেখো এই স্ট্রাকচারে কন্টিনিউটি কখন আসবে? when the two expressions are equal। তো এবারে বলছে discontinuous for everywhere means this quadratic equation has no real roots, means d is less than 0, d less than 0 করবে এই রেঞ্জ পাচ্ছ, এই রেঞ্জে পজিটিভ ইন্টিজার কটা আছে? 1 and 2, তো 2 হবে সলিউশন। পজিটিভ ইন্টিগ্রাল ভ্যালু বলেছে, পজিটিভ ইন্টিগ্রাল ভ্যালু বলেছে, তো দুটো হবে। ওকে, পজিটিভ ইন্টিগ্রাল ভ্যালু এর পরেরটা বলবে কোশ্চেন নাম্বার 14। কোশ্চেন নাম্বার 14, কোশ্চেন নাম্বার 14, fx equals to box x plus box x plus 1 by 3 plus box x plus 2 by 3, then the number of points of discontinuity between minus 1 to plus 1।
জিরো হবে না কেন এই এই পুরো এক্সপ্রেশনটাকে সিম্পলিফাই করতে পারবে? বক্স ফাংশন পড়িয়েছিলাম। ওয়ান বাই থ্রি বাইরে বেরোবে? ইন্টিজার থাকলে না বাইরে বেরোবে? ইন্টিজার থাকলে তো বাইরে বেরোবে। হারমিতে আইডেন্টিটি, হ্যাঁ তাহলে জিরো আছে, ওয়ান বাই থ্রি আছে, টু বাই থ্রি আছে, মানে বেসিক্যালি থ্রি আছে এর ভ্যালু। সিম্পলিফাই করলে এফ এক্স আসবে বক্স থ্রি এক্স, বক্স থ্রি এক্স আর মাইনাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান বলা আছে। কোথায় কোথায় ডিসকন্টিনিউয়াস হবে? দেখো এই বক্স ফাংশন ডিসকন্টিনিউয়াস কোথায় হয়? ইন্টিগ্রাল পয়েন্টসে। তো এই থ্রি এক্স যখন ইন্টিজার হবে সেই পয়েন্টে ডিসকন্টিনিউটি থাকবে। এই রেঞ্জে থ্রি এক্স ইন্টিজার কোথায় হচ্ছে? একটা তো মাইনাস ওয়ান বাই থ্রিতে হচ্ছে, একটা মাইনাস টু বাই থ্রিতে হচ্ছে। মাইনাস থ্রি বাই থ্রি করলে, হ্যাঁ মাইনাস ওয়ানে তো হবে। আচ্ছা এগুলো মাইনাস ওয়ানের মধ্যে আসছে তো দেখবে, এটা জিরো, এটা ওয়ান, এটা ওয়ান, ওয়ান বাই থ্রি, টু বাই থ্রি, থ্রি বাই থ্রি, আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি, মাইনাস টু বাই থ্রি, মাইনাস থ্রি বাই থ্রি, আর জিরোতে তো হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন। কেন অপশন ওখানে দুটো লেখেনি, আই থিঙ্ক মিস করে গেছে। ফোরটিনের কি আছে আনসার? সিআরডি অপশন লেখেনি এখানে, সেভেন হবে অ্যাকচুয়ালি। বক্স এক্স ফাংশন ডিসকন্টিনিউয়াস কখন হবে? জাম্প কোথায় থাকবে? ইন্টিগ্রাল পয়েন্টসে। তো এটা ডিসকন্টিনিউয়াস কখন হবে? যখন এই বক্সের ভেতর জিনিসটা ইন্টিজার হয়ে যাবে তখন ডিসকন্টিনিউটি। তো থ্রি এক্স কোথায় কোথায় ইন্টিজার হবে? এই তিনটে। ওকে বুঝতে পারছো? তো ফাংশন খুবই লাগবে এখানে কাজে। এখানে হারমিত আইডেন্টিটি না জানলে তুমি কিভাবে করবে বলো? এনি আইডিয়া এই কোশ্চেনটায়? ধরো কেউ জানে না, দেন ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এই কোশ্চেনটা করবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। পেজ নাম্বার 5 এ যাও, পেজ নাম্বার 5 কোশ্চেন নাম্বার 10। Page number 5, question number 10. F is continuous function from 0 to 1 to R such that f0 equals to f1. Prove that there exists a c between 0 to half such that fc is fx plus half. fx plus half লিখেছে, I think ওটা c plus half হবে anyway. Question number 10, page number 5. Question number 10, page number 5. ওটা x প্লাস হাফ করা আছে না, ওটা c প্লাস হাফ হবে। fc equals to fc plus half. Question number 10, page number 5. কি বলো বলো? ডোপ ব্রাস ডারবো থিওরেম। BOUX. Yes.
বলেছি কোশ্চেন পেজ নাম্বার 5 কোশ্চেন নাম্বার 10 ওই যে x প্লাস হাফ আছে না, ওটা c প্লাস হাফ হবে। বলো কিভাবে করবে কোশ্চেন নাম্বার 10। I will have to change because ঠিক আছে Continuous function between 0 to 1 to r, f0 equals to f1. Prove that there exists a point c in 0, 1 by 2. হ্যাঁ, তুমি একটা ফাংশন কনস্ট্রাকশন করো gx equals to fx minus fx plus half. হ্যাঁ, ওইভাবে আমি কনস্ট্রাকশন করছি gx equals to fx minus fx plus half. ওই দুটোকে ইকুয়াল দেখাতে হবে না, fc is fc plus half, fx minus fx plus half যে স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি, আর এই জিনিস আমি শিফট করে দিয়েছি। gx is fx minus fx plus half. Now tell me g0 is what? g0 is f0 minus f1 by 2. কিছু বলা যাচ্ছে না, এটা পজিটিভ না নেগেটিভ তাও জানি না, তো এটাকে আমি কে ধরে নিই, মেবি সাম কনস্ট্যান্ট হবে। এবারে বলো g1 সরি g1 কি হবে? বা তুমি ধরো g হাফ কি হবে বলো, g হাফ 1 দিলে তো আবার 3 by 2 হয়ে যাবে। g half is f half minus f1, right? x এর প্লেসে হাফ, g0 and g half. g1 নিলে ওখানে 3 by 2 হয়ে যাবে, কিছু বলতে পারবো না। f 3 by 2 তো কোথায় কেটে যাচ্ছে? f1 is f0 কোশ্চেনে দেওয়া আছে দেখবে, তো f1 এর প্লেসে f0 লেখো, f half minus f0 হবে। নাও অবজার্ভ দিস, এটা যদি k হয় এটা কি হবে? এটা মাইনাস k হবে, মিন্স এটা যদি পজিটিভ হয় এটা নেগেটিভ হবে, এটা নেগেটিভ হলে ওটা পজিটিভ হবে, মিন্স প্রোডাক্ট ইজ নেগেটিভ, দ্যাট আই এম সেইং। Product is negative, apply Bolzano's theorem. There exists a C between 0 to half such that GC will be 0. GC 0. বলো মাইনাস কিছু করিনি, f half minus f1, f1 is f0 বলা আছে কোশ্চেনে, এটা f0, f half minus f0, f0 minus f half, এটা k হলে এটা minus k, so gc will be 0, means fc minus fc plus half will be 0,
So FC equals to FC plus half, done. তো অ্যাপ্লিকেশন বুঝতে পারছো, থিওরেম সেট, দিস ইজ বোলজানোস থিওরেম। ওকে, এই ওয়ার্কশিটটা ট্রাই করবে। ওকে, next class we'll go with differentiability and questions from this worksheet. Continuity we have done. Okay.